ಪ್ರಸಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಜೆ 4:30 ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ 30 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 3.1 ಮತ್ತು 2025-26ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 11.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. We are continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost. ಬಜೆಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ವಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದ ನಿಧಿಯ 41% ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಲದ ಹರಿವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಎಂಎಸ್ಎಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸೆಸ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಹಂತವು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 4 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತೂಫಾನ್ ಎರ್ಜಿನ್ ಬ್ಲಿಗಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನವೀನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದನವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಪಯುಕ್ತ ತಪ್ಪು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳ ನಿರಂತರತೆಯ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1926, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1946 ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ 1947 ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 299 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42,779 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4:30ರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಪುರ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 6,28,00,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12,77,00,000 ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 9,51,000 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ, ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ OSM ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಯಮ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನವ ಸಹಜ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಶೇರ್ಫೆನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ 76 ಅಜೇಯ ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 166 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 4:30ರವರೆಗೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ 30 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Akashwani presents Morning News. Good morning. I am Sarabjit Kaur. The headlines. Government to move privilege notice against Rahul Gandhi for making baseless statements in Lok Sabha, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 introduced in Lok Sabha to replace Trade Unions Act and Industrial Disputes Act. Prime Minister Narendra Modi meets Rolls-Royce CEO Tufan Erginbilgic, says India welcomes their enthusiasm of scaling up activities. CBSE to implement on-screen marking for evaluation of Class 12 answer books from this year. Polling underway for parliamentary election and simultaneous referendum in Bangladesh amid tight security. And in ICC Men's T20 World Cup, India to take on Namibia in Delhi this evening. And now the news in detail. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government will move a privilege notice against Leader of Opposition Rahul Gandhi for making baseless statements and misleading the Lok Sabha during the budget discussion. Talking to newspersons yesterday, Mr. Rijiju said Rahul Gandhi also made useless and false allegations against Prime Minister Narendra Modi. Mr. Rijiju noted on what basis Mr. Gandhi made a serious allegation without giving any notice. He further stated that there are very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha to substantiate the allegations. We are going to file a privilege notice against Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. Earlier, participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said there is nothing concrete in the union budget. The budget recognizes that we are going into a dangerous time, intensifying geopolitical conflict. Energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized. Dollar is weakening in value. Gold, silver prices are going up. Everybody can see this. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization, the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets. Seeking to avoid any future unwarranted complication over continuity of certain laws replaced by the Industrial Relations Code of 2020, an amendment bill was introduced in the Lok Sabha yesterday. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 was introduced by Union Minister of Labour and Employment Mansukh Mandavia in the House during 0 hour. According to the Statement of Objects and Reasons of the bill, the Industrial Relations Code 2020 replaces the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, and the Industrial Disputes Act 1947 relating to trade unions, industrial employment, and industrial disputes. Finance Minister Nirmala Sitharaman has stressed that government is giving a major push to build robust infrastructure in the country with emphasis on labour-intensive sectors and MSMEs to generate employment opportunities and facilitate growth. The minister was replying to a discussion on Union Budget 2026-27 in the Lok Sabha last evening. We are continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost.
The Rajya Sabha will resume discussions on the Union Budget 2026-27 today. Finance Minister Nirmala Sitharaman is expected to reply to the general debate on Union Budget. Yesterday in the Lok Sabha, she highlighted the robustness of the economy and government's vision for the coming years to accelerate growth. The report of the Standing Committee of Finance on Roadmap for Indian Economic Growth in light of global economic and geopolitical circumstances will be presented by MP Brithhar Mehtab in the lower house of Parliament. The first phase of the budget session commenced on 28th of January and will continue till tomorrow. After the recess, the second phase will take place from 9th March to 2nd April of this year. Prime Minister Narendra Modi yesterday met the Chief Executive Officer, CEO of Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic. In a social media post, Mr. Modi said that India welcomes Rolls-Royce's enthusiasm towards scaling up its activities in India and partnering with the innovative and dynamic youth of the nation. The textile industry has hailed the interim trade agreement achieved between India and the United States. Director of Alok Industries Limited and President of Reliance Industries Limited, Anil Rajvanshi, said the agreement will increase business between India and the United States. He added that the deal will benefit over 4.5 crore people in the textile sector. Mr. Rajvanshi said the framework will also generate employment and boost productivity in the industry. This agreement will pave way for India's exports, especially where the larger employment sectors are involved, like textile. We have a scope of about $10 to $15 billion worth of exports increasing in textiles alone. Then the footwear, handicrafts, gem and jewelry, chemicals. So there are many these things. Then secondly, pharmaceutical, where the tariff is become zero. Similarly, some certain electronic parts, certain automobile. So I think from the point of view of textiles, this will be a boom for textile industry for increasing the exports to America. The Central Board of Secondary Education, CBSE, will implement on-screen marking OSM for evaluation of Class 12 answer books from this year. However, evaluation of Class 10 answer books will continue in physical mode as before. CBSE Examination Controller Sayam Bhardwaj said that the board has decided to introduce on-screen marking OSM for the evaluation of Class 12 answer books beginning with the 2026 examination in its continuous effort to enhance efficiency and transparency. The board has also announced second board examinations in Class 10 from this year. The subsequent examination will be optional for those students who seek to enhance their performance. The board informed that it will organize a live webcast to explain the guidelines for the conduct of examinations and on-screen marking tomorrow at 11 a.m. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. Polling is underway for the 13th National Parliamentary Election and simultaneous referendum in Bangladesh amid tight security. Voting is taking place from 7:30 a.m. and it will continue till 4:30 p.m. without a break at 42,779 centres across 299 constituencies. Voting in Sherpur 3 has been postponed following the death of a candidate. Alongside electing a new government, voters are deciding on proposed constitutional and institutional reforms under the July Charter, though critics say combining multiple reforms into a single yes or no question limits voter choice. We have more details on this from our correspondent. According to the Election Commission, over 12.77 crore voters are eligible to cast their ballots. Along with the choosing a new government, voters are also deciding on key constitutional and institutional reforms under the proposed July Charter. Critics, however, argues that the placing multiple reforms under a single yes or no question limits voters' choice. Security has been tightened across the country with nearly 9.58 lakhs law enforcement personnel backed by the army deployed nationwide. CCTV cameras
cameras are operational at over 90% of polling centers. The eve of the polls witnessed reports of violence and allegations of irregularities, including crude bomb explosion in Gopalganj and clashes in Narayanganj over alleged ballot manipulations, claims that have been denied by the accused party. Several detentions were also reported over cash possessions and other anomalies. The election, coming 18 months after a mass uprising that led to a change in government, is being seen as a crucial test for Bangladesh's democratic future. Naval Singh Parmar, Akashvani News, Dhaka. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met US President Donald Trump at the White House. The meeting lasted about 3 hours and was held entirely behind closed doors. Netanyahu did not comment afterwards. However, President Trump later called the meeting very good in a post on Truth Social, but said no definitive outcome was reached. He said he insisted that negotiations with Iran continue as the US pushes for a nuclear deal with Tehran. The US president added that a deal would be preferred, but if Iran refuses, they will just have to see what the outcome will be. He also warned that Iran was hit by US strikes the last time it rejected a deal and said he hoped Tehran would be more responsible and reasonable this time. In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, hosts India to take on Namibia in a Group A clash at the Arun Jaitley Stadium in Delhi this evening. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Earlier, West Indies defeated England by 30 runs in a Group C match at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Put into bat first, the West Indies posted 196 for 6 in their 20 overs with the help of Sherfin Rutherford's 76 not out. In reply, England were bowled out for 166 in 19 overs. India Meteorological Department IMD has forecast dense fog conditions at isolated places over Himachal Pradesh today. The Met Department predicted a wet spell with isolated rainfall and snowfall over Arunachal Pradesh today. Similar conditions are likely to prevail over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan and Muzaffarabad tomorrow. According to IMD, there will be a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius over Konkan, Goa and coastal Karnataka during next 48 hours. And now for a look at today's newspapers. It's over to Nina Arakel. Thank you, Sarabjit. The Indian Express opens with row in Lok Sabha after remarks by Leader of Opposition. Rahul slams government over US deal. Congress sold out at WTO, says Finance Minister. With the White House amending fact sheet on trade deal in 24 hours, the Times of India leads with US removes pulses, gives breather of $500 billion clause. Reiterating the historic role of the national song in the struggle for freedom, government issues protocol for singing Vande Mataram, says the Asian Age. On the election in the neighbouring country, the Pioneer writes, between fear and the ballot, minorities in Bangladesh hold their breath. The Hindustan Times, in its editorial titled Back to Electoral Democracy in Dhaka, says that Bangladesh is at the crossroads. The outcome of the Thursday's election will decide not just who gains office in Dhaka, but also influence the diplomatic balance in the subcontinent. Since street mobilizations ousted the Awami League government and paved the way for a caretaker administration in August 2024, Bangladesh has drifted into a phase characterized by political uncertainty and mob violence, especially against minorities. The newspaper goes on to add, the incoming government in Dhaka will have to negotiate this messy state of affairs and guide politics back to the middle ground and in step with the reality of its neighborhood. The US is also keen to make its presence felt in Dhaka. The two countries have agreed on a trade deal. And finally, the installations of special rumble strips. India gets first musical path. Mumbai's coastal road plays Jai Ho for motorists, states the Hindu. And with that, it's back to you, Sarabji. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government to move privilege notice against Rahul Gandhi for making baseless statements in Lok Sabha, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Industrial Relations Code Amendment Bill 2026 introduced in Lok Sabha to replace Trade Unions Act and Industrial Disputes Act.
Prime Minister Narendra Modi meets Rolls-Royce CEO Tufan Ergin-Bilgic, says India welcomes their enthusiasm of scaling up activities. CBSE to implement on-screen marking for evaluation of Class 12 answer books from this year. Polling underway for parliamentary election and simultaneous referendum in Bangladesh. And in ICC Men's T20 World Cup, India to take on Namibia in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.